Hi everyone, welcome back to another vlog. Hi Jesslyn. Hi. Good morning Jesslyn. Morning back gate hatra bandidivi. It's going to be 6 now. So we are gonna start walk from here. Something beautiful place ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 hours ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಎಲ್ಲೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ? ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಲದ ಮರ, 200 ವರ್ಷದ ಹಳೆ ಮರ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 200 ವರ್ಷ ಅಂತೆ ಈ ಮರಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಊರು ದಾಟಿದ್ವಿ, ದೇವಸ್ಥಾನನೂ ಕೂಡ ದಾಟಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ನದಿ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ನದಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಯೂ ಇದಂತೂ. ಎಸ್, Hi, Bhavna ji. Hi. Jasleen, come. Like this, yeah? ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನದಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವ. ಇದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶೂಸ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ. ಸೇ ಹಾಯ್. ಅಖಿಲ. ಹಾಂ, ಐ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗರ್ಲ್. Are you serious, Priya? Priya, are you serious? I have a 14-year-old boy. 14 years. She is 5. I thought you yourself is. How is this, Jasleen? Raj? No, without chappal you can't walk here.
ಇದು ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್. Suddenly the stone will slip down. Hold one hand, no please. ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ Yes, this is amazing. We have to go slowly. ये अपना पैंट ऊपर कर लो. क्या नाम है? गौतम. ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. You want to get down? कम स्लिपरी नहीं है. समर्था समर्था ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸೊ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಂತರ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. Go now. Walk confidently. What is it? See, you can see stone here. It's not deep. Yeah. Walk. Yeah, it's not deep and it's not slippery also. Hi Priya. ರಾಜ್, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಏಕವಚನ, ಗಂಡ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಕವಚನ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಇದೆ. ಹೋರಾಡಿ ನೀರನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಲೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓ थोड़ा डीप है यहाँ पे, स्लिप हो रहा है. हाँ, ಮೊನ್ನೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಇದೆ. ಸ್ಲೋಲಿ, ಎಸ್ ಬೇಬಿ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀನು ನಡಿಯಲ್ವಾ? ವೈ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವಾಕ್? ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವಾಕ್? No, this is deep. मेरे को my swimming pool. स्विमिंग पूल नहीं है ये, तो नेचुरल पूल है. Sir, which direction? ಇನ್ನ
ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ನಾವೆಲ್ಲ? ಸಾಕಾ ಇಷ್ಟೇ? ಹೋಗ್ಬೋದಾ? Hold on tight, okay? Aishwarya. Give me that. Raj. आ रहा है जो ಇನ್ ಮುಂದೆ ಡೀಪ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ನದಿ ಮೇಲೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮನೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. Bhavna ji, how was this walk? Nature walk? Very nice. I mean, if he brings us back. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಡರ್ ವೆಬ್ಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ನಾನು ಅದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡಿ. ಸೊ ನೇಚರ್ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಸ್ಪೈಡರ್ ಬರ್ತಾರ ಹಾಗೆ ಅವಳ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ.
we stay so close to nature. That 4-5 kilometers ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಸೊ ಮಿನಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. It is kids friendly. Can take the kids. And then Jay, thank you so much ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. Thank you, Akila, for shooting for picturizing us. Thank you. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಜಾಗ. ಬಾ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜೈ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಜೈನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ID-ನ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.